Hola, buen día. Hola, welcome back to our channel. I'm MJ. And I'm Seven. We're a Filipino couple who moved from Philippines to Spain and we're living here in Oviedo for more than a year now. So we're here now to just update you of what we've been doing lately so far in our 15th month here in Oviedo. June 4, we picked up our new TA card. So as you can remember, we were approved for another 3 years here in Spain as digital nomads. So inabot kami ng 2 months to get that. Basically, meron na kaming bagong residence card. June 6, pumunta naman kami ng Oveniana. First time namin doon, first time namin sa regional train, first time din namin maglakad sa coastal cliff ng Asturias. So, kung hindi nyo pa napapanood yung video, meron kaming video noon. Just watch it there. Spectacular views. Sobrang ganda. Yeah, still one of my beautiful drone shots. You have to watch it. June 13, it's our first, well, not actually first, because this is our second Independence Day here in Spain, but it's our first time celebrating with our fellow Filipinos. So organized by our friend Catalina, nagkita-kita po kami lahat sa Parque de Invierno. It's a picnic kind of celebration. Libre lang yung venue namin, under the tree. Sobrang dami ng pagkain. Sumobra pa siya. Marami pa kaming nasyaron. Ang dami niya nakaing biko. Kung sino man yung nagluto ng biko, galing. Masarap yung biko. So next time ulit. So via our YouTube channel, nag-message namin si Annalisa, Filipina from UK, and na-meet na rin namin sila during the Independence Day celebration here. So for the first time, na-meet namin sila in person. And then, June 14, in-invite na kami pumunta sa kanilang bahay sa Grado. We went there by train. It was a Sunday at meron sila dong Sunday market. So, nung dumating kami doon, medyo maaga pa, nagsiset up pa yung mga stalls. Doon namin minit sila papunta sa bahay nila. Malayo kasi yung bahay nila from there. I think it's a 15 to 30 minutes drive. Kasi sa Bayo pa sila. Not so far, pero ano siya, small village lang siya. So, maganda yung view, maganda yung place. Maraming salamat again, Annalisa and Tim for inviting us. And doon din na-meet namin yung friend nila na si Jose and Luciana, where nagkaroon kami ng chance makapag-practice ng Espanyol. Yes. Na-enjoy ko yun, actually, yung mga conversations natin. Yeah. Thank you so much, Jose and Luciana din. No? Sila pala ay from Hihon. Yeah. Dati silang kapitbahay nila doon mismo. For sure, babalik kami ng Grado kasi hindi pa namin na-experience fully yung Sunday market dahil sobrang aga nga namin dumating. And of course, kapag bumalik sila Annalisa, invite niyo uli kami. Yes. And we're looking forward din na ma-meet yung mga anak nila. Mag-board games tayo next time. Shoutout sa iyo, Annalisa and Tim. Hopefully, you're having a good time there in UK. See you again. And then June 15, we attended the play entitled Maharaha. Ito ay pre-general practice. We were invited through GBO. Nakakatuwa yung play na yon kahit na pure Spanish, hindi pa namin masyadong maintindihan. Buti na lang meron siyang subtitle in Spanish. So nababasa namin habang nanonood kami ng app. Gusto ko pang magpursige mag-aral ng Spanish para next time makaka-relate na ako sa mga jokes. It's a complete play na, pero hindi pa siya mismo yung release. Kumbaga, ito ay pre-screening. Pre-screening practice. So, it's our first time din sa Campo Amor. First time din namin makakapanood ng ganong play here in Spain. Actually, hindi pa ako nakakapanood ng ganong play kahit sa Pilipinas. Ang galing ng mga actors nila. Hats off. Thank you, GBO. And on June 17, last day of Spanish class namin sa Cruz Roja. So, meron kaming video about dyan. You can just watch it there. June 18, na-receive na namin yung tarjeta sanitaria Europa. So, na-request ko lang to online using yung Social Security dashboard. So, 1 week lang, dineliver na siya. So, kapag meron kang Social Security number, ma-access mo yun online, you can request this. June 23, yun yung very first check-up experience ko sa Centro de Salud. You can remember sa mga videos namin before, sabi ko hindi pa ako inaatake ng allergic rhinitis ko. Pero recently, I don't know, maybe because sa pagpapalit ng season,
umatake ulit yung allergic rhinitis ko. Kaya nag-decide na kami na magpa-check up. So before kami pumunta, of course, kailangan may sita. And then pagpunta namin doon, pumila lang kami sa counter to get a number. May bibigay kasi silang papel doon na nakalagay yung queue number at yung room ng doktor kung saan gagawin yung consultation. So, akyat lang kami sa second floor ng Centro de Salud. Naghintay kami doon sa waiting area. Then, hinintay namin sa monitor yung queue number namin na tawagin. And yung check-up, syempre, medyo challenging dahil sa language. Yeah. Pero before kami pumunta doon, kahit papano, pinrepare na namin yung mga sasabihin. Madali lang naman, kaintindihan naman kami ni doktora, naintindihan niya yung kung ano yung concern ko, kung ano yung mga sinasabi ko. Mga symptoms. Mga symptoms, yan. Ganun lang, mabilis lang. Nagreseta na siya. Computerized din naman yung reseta niya kasi sa Pilipinas, alam ko sinusulat lang yun handwritten lang, no? Pero dito, high-tech, considering na ano siya, public health center, computerized, tapos pinrint lang ni doktora, and then yun na yung reseta ko. May barcode din yung reseta. Right after nun, pumunta na kami agad sa pharmacy para bilhin yung gamot. Actually, it's a spray, 30 tablets. Yun, in-scan lang yun sa pharmacy, yung reseta, at yun na, binili namin yung gamot. Surprisingly, 7.90 euros lang siya. Akala ko mahal yung gamot. Affordable siya. Habang tinatanong kasi siya ni doktora, si doktora nag-ano sa computer, yung mga symptoms, kumbaga nire-record na agad nila kung ano ba yung naramdaman niya, di ba tinanong ka kung meron ba sa lalamunan mo or anything, kung gaano katagal dito sa Spain. I think aside from the change of season, it's the pollen. Kasi dito yung pag malakas yung hangin, tapos may mga maliliit na pollen. Anong tawag doon? I think that's one of the reasons. Tanda ko na, nag-start siya nung Martes de Campo. So another thing pala dito, so may heat dome kasi rito ngayon. Kaya pabot kami dito 39. Sobrang init talaga. It's like Philippines na din. That's very rare lang. Ngayon lang ito nangyayari dito sa Asturias and dito sa Oviedo. Kasama ng mainit na panahon, naglabasan yung mga ipis. Kukaracha. Ayan, naglabasan sila dito sa bahay, dito mismo sa apartment namin. But usually, gabi naman siya lumalabas and makikita na lang namin siya sa umaga. Nakahiga sila dito, nakikitulog. Hindi na namin alam kung gaano kadaming ipis yung nahuli namin. And lately lang, no, June 26, nakahuli kami ng bagong daga. This is our second daga here sa bahay. Kasi nung unang lipat namin, may nahuli kami, and then ngayon. So maybe still, dahil din sa mainit na panahon, we're not sure. And June 28, nagpunta kami sa La Competencia again to meet with our friends there for some board game sessions. So, ito yung grupo na inorganize ng Global Vibes Oviedo para sa mga katulad namin na mahilig sa board games. Shout out Diane and Aidan. Kasi back in the Philippines talaga, naglalaro talaga kami ng board games with our families. We are so happy na meron na rin dito sa Oviedo. Sobrang nakakawala ng stress and nakakatuwa na may mga bago kaming board games na tututunang laruin. Sa board game session, we learn something new ulit. And we met New people. Susan, Kit, Jen, and Eric. Yes, natandaan ko yung pangalan nila. And we played Fast Track. First time naming maglaro ng Fast Track. Ang galing. Kung kayo, mga board game enthusiast din kayo, attend kayo sa board game sessions sa La Competencia. Usually sa La Competencia yung venue. This is usually every Sunday, usually once a month, and every 2 weeks din naglaro din ako ng Dungeons and Dragons, which dito ko lang din natutunan. Thank you again kay Diane and Aidan dahil sila din yung host namin lagi sa paglalaro ng Dungeons and Dragons. Okay, it is also our first time using the app Too Good To Go here. So, kanina lang din, ginamit namin siya at naka-order kami ng 1 box of chicken in Popeyes. According to the app, it's supposedly worth 21 euros pero nakuha namin siya ng 6.99 euros. And that's our latest life update.
And if you like more contents like this, Please like, share, and subscribe. see you in our next adventure. Hasta luego! Yeah.